today's Thursday Night Live with Karen. So, welcome everybody on Instagram. Welcome everybody on YouTube. Well, my name is Karen, and this is Thursday Night Live with me, with Karen, and this is English with Tim and Karen. So, if you were here with me last week, I was talking about some tips. I was giving you guys some tips on how to improve your pronunciation and your accent in English conversations, right? Então, para quem estava aqui comigo semana passada, a gente trabalhou como é que fala? Algumas dicas de como melhorar a sua pronúncia, your pronunciation in English, and your accent as well. All right, so I'm gonna bring to you guys here. Let me just make my screen a bit smaller and just have my presentation here for you guys. So if you're here on Instagram and you want to have a little visual, né? Se você tá aqui comigo no Instagram e quiser, prefere ter um visual melhor, é só ir lá pro YouTube, no nosso canal do YouTube, onde eu tenho a apresentação preparada, compartilhando aqui na tela. Alright? So, just to remember a little bit, just to review a little bit of the tips I talked about last Thursday. So, the first one is to pronounce words and phrases. This can be done through watching movies, listening to podcasts, or engaging in conversation with native speakers. Okay. Number 2, imitate native speakers. So practice mimicking pronunciation of native speakers. Try to replicate their intonation, rhythm, and stress patterns. You can use language learning apps or websites with audio resources that allow you to repeat phrases and compare your pronunciation. So try to mimic how a native speak. Learn the phonetic transcription. So learn the phonetic alphabet. So this is very important because when you know the phonetic alphabet, you're not tied to like, oh, this is how I'm going to write in Portuguese, how it sounds in English. No. When you learn the phonetic alphabet, you know no matter what language you're reading, you will know the sound of of what you're reading. Okay? Use pronunciation guides. So pronunciation guides and resources designed for English learners, such as textbooks or online courses that focus on pronunciation and accent reduction. So the last group we opened for Tim and Karen Conversation Club, we gave the students who enrolled a bonus, a pronunciation course made by Tim. Okay, so we do have that. So it's very good for you to practice and understand better how things are pronounced and everything. Okay. Number 5, record yourself. This is something I always tell every single student of mine. Record yourself. It's very important. Why? Because when you record yourself, you will be your own judge. Né? Enquanto a gente tem muito já essa mania de nos julgarmos ao mesmo. Quando a gente grava, a gente consegue identificar as nossas dificuldades e trabalhar em cima delas. Então, não é para você se travar, e sim para você melhorar. Ok? Seek feedback. Alright, so ask native speakers, language teachers, or language partners to provide feedback on your pronunciation. Constructive criticism can help you pinpoint areas for improvement.
assim, o feedback ele é extremamente importante. Então, quando você pede, você tem que ter a consciência de que você está pedindo uma crítica, tá? Porque independente, mas é uma crítica construtiva. Independente de que seja uma crítica construtiva, não deixa de ser uma crítica. E nem todo mundo gosta de ouvir críticas, de receber críticas. Então, entre no feedback com a consciência de que você vai ser criticado, tá? Practice your minimum pairs. Minimal pairs are words that differ by only one sound. So they look alike, they sound very similar, but they're not the same. Like ship and sheep, bit and beat, and a few other words. All right, man, man. Okay, now let's go for today's tips. So last week I brought you guys 7 tips. Today I have 7 more tips for you. So number 8, use speech recognition tools. Some language learning apps and software have speech recognition features that can evaluate your pronunciation and provide feedback. Okay, so I added here some apps that you can download into your phone so you can practice pronunciation. So we have Chatterfox, Elsa, Pronoroid, Kiwi. Elsa, of all these, the one that I actually have tried is Elsa, and it's really interesting because it measures your intonation and it gives you exactly where you're making the mistake so you can improve way much more your pronunciation and your accent. Okay, hello guys, hello everyone. So use speech recognition tools. Do you guys already use any of these apps here? Do you know any of these apps? Let me know. Okay. Number 9, join pronunciation classes. So consider enrolling in pronunciation classes or workshops offered by language schools or online platforms. These classes are often led by experienced instructors who can provide targeted guidance. So guys, this is extremely important. So if you want to really improve pronunciation, besides all of these techniques, recording yourself, trying to mimic a native speaker, and things like that, when you join in these classes, you understand why it's said a certain way and not the other way. When I first started teaching, our director or principal at the school, she would always bring people to train us because, she wanted us to have the best accent in English possible, right? Of course, there are several different accents in English, but in the end, there will always be certain things that will give us away. Okay, I mentioned this, I don't know if it was last Thursday or the Thursday before, but there are very small things that us Brazilian, when we're speaking in English, and no matter how well we speak and how very little accent it sounds like we have, there are certain constructions that only us can make because of how we think, of how the Portuguese logic is in our brain, all right? So as I was mentioning, my host mom, I asked her, so how can you tell I have accent? Oh, Karen, you just that question tells me that
because you didn't add an article, okay, and how can you tell I have an accent, all right? So there are certain things that we either leave out or we add that gives us away, okay? So it's very important to join pronunciation classes so that you can learn how to say the words properly. And it can definitely be boring, but it'll definitely help you improve your pronunciation. If you already speak English and your goal is to speak like native, yes, pronunciation classes are definitely a must. Okay, number 10, focus on stress and intonation. Okay, so when we're talking about stress, we're not talking about I'm so stressed out. Oh, não. Stress não quer dizer stress de cansaço, de irritado, de, né? I'm overworked, eu tô com burnout, estressado. Não. O stress é onde a gente enfatiza cada palavra, tá? So, English has a characteristic rhythm and intonation. Learn to identify and use the correct stress patterns and intonation for different types of sentences. Examples, statements, questions, and exclamations. Certain sounds in English require specific tongue, lip, and mouth movements. Practicing these movements can improve pronunciation. For example, you all have difficulties with the TH. Thank you, think, this, that, thought, though. So, how can you practice? Here's a tip. I always give this tip. You don't know how to say the TH? Put your finger on your mouth like this. Okay? When you say thank you, if you lick your tongue, if you lick your finger, basically it means that you are pronouncing it correctly because you're putting your tongue in between your teeth. Thank you, teeth, this, think, thought, okay? But please don't do that. That's disgusting, all right? Try exercise like tongue twisters to work on specific sounds and articulation. What are tongue twisters? Do you know what a tongue twister is? Well, a tongue twister is like o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Especially this one, esse daqui, eu sempre falo para os meus alunos utilizarem esse para treinar o R, né? Muitos têm dificuldades de dizer o R. Então, let's practice. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. But this is in Portuguese. English tongue twisters can help you too. Why? Because tongue twisters help you accelerate your thinking process and improve your speech. Like, if a woodchuck could chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Right? Or she sells seashells by the seashore, and the seashells she sells are seashells for sure. So there are many tongue twisters that you can use to practice how to train your tongue, because it gets tiring. E o interessante, gente, é que assim, como o inglês é a nossa segunda língua e a gente não tá acostumado, pensa. Não sei se vocês já repararam o quanto que a sua língua fica cansado quando você fala. Hoje em dia eu já tô acostumada com inglês, eu não canso. Pero cuando voy a hablar en español, oh Dios mío, es como si fuera una maratona. Eu canso de falar, porque é uma língua que eu não tenho treino, meu cérebro não deixa de ser um músculo, então a gente precisa treinar. E cansa, tá certo? E aqui, ó, here's another tip, né? Se você quer
identificar a sílaba tônica, the stress syllable, isso é algo que, na verdade, eu aprendi com a minha Portuguese teacher, né? Não foi nem com a minha English teacher. Mas quando a gente quer saber onde que fica a sílaba tônica, eu tenho o costume de chamar a palavra. Como se eu estivesse gritando, chamando a palavra que está longe. Tipo, fulano, vem cá! Quando a gente faz isso, a gente acaba estressando, sinto uma dor de cabeça no final do dia. é porque você treinou tanto o seu ali que realmente dá dor de cabeça. A Andrea no Instagram, né, comentou aqui. Então, quando a gente faz essa chamada, o que acontece? A gente acaba enfatizando, we end up stressing the syllable that is the strongest. Okay? So, for example, comfortable. Comfortable! Né? Muita gente tem o costume de falar comfortable por causa de table. But it's comfortable. Comfortable. Wow, this couch is really comfortable. So you call it out just like you're yelling, you're screaming, comfortable. So you stress out the syllable that is the strongest. Tá? Então, essa é uma dica, é uma prática que eu aprendi e it usually works. Alright? Or slow down. Speaking slowly and clearly can help you concentrate on correct pronunciation. Gradually increase your speed as you become more comfortable with specific sounds and patterns. So let's say you are reading. So this is just one of the books I have read. I'm sure many of you have too, right? So I'll pick here, Ron. The hunt left at dawn. So you read out loud and you enunciate each and single word. And don't forget to record yourself. The hunt left at dawn. The king wanted wild boar at the feast tonight. Prince Joffrey rode with his father, so Rob had been allowed to join the hunters as well. Uncle Benjen, Jory, Theon Greyjoy, Sir Roderick, and even the Queen's funny little brother had all ridden out with them. It was the last hunt. After all, on the morrow they left for the south. So you slow down your speech. Okay? Make sure you pronounce every single word you are reading. Number 12. Record pronunciation goals. Oh, but Karen, you already mentioned that. Well, this does not mean to record you speaking, but what are the goals you want to achieve? So set specific pronunciation goals for yourself and track your progress over time. This can help you stay motivated and focused. Okay? Então vocês têm que desenvolver um plano de ação, um plano de estudo. Tá? Como que você quer estar falando daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que você tem que fazer para alcançar isso? Tá? Então, se praticar inglês todos os dias vai te levar a alcançar o seu objetivo, so be it. Okay, so practice English every day. No matter how you do it, as long as you are practicing. What are ways that you can practice? Conversation clubs, singing, writing. Yes, you can write.
when you write, quando você escreve, você está externalizando, você está treinando o seu cérebro a pensar em inglês, a desenvolver inglês. Que a partir do momento que você vai falar, ele já está acostumado com essa prática, tá? Então, escreva sobre o seu dia a dia. Faça um diário, escreva sobre o seu dia a dia. E não tô falando de rotina, tá? Escreva como que foi seu dia, o que você sentiu. Ai, eu tava dirigindo e eu não parei, aí o fulano buzinou em mim, aí fiquei com uma raiva, só que a culpa era minha, sabe? Então você escreve tudo que tá ali, externalize tudo aquilo que se passou, tá? Number 13, be patient and persistent. Improving pronunciation takes time and consistent effort. Don't get discouraged by slow progress and keep practicing regularly. Né? Então, tem muitas vezes que a gente vira e fala assim, cara, eu parei, eu estagnei. Mas o importante é você manter a persistência e ser paciente. Porque estagnar, todo mundo estagna, acontece. Independente de qual seja o seu goal, o seu objetivo, seja emagrecer, seja tonificar o corpo, seja aprender inglês, qualquer língua que seja, qual seja o seu objetivo, vai chegar um momento que você dá uma estagnada. E isso é comum, isso é normal. O importante é você manter a paciência e a persistência, tá? Por quê? Não é da noite pro dia que acontece. Como eu gostaria de fazer, vou começar a dieta e amanhã eu já tenho emagrecido todos os 30 quilos que eu quero emagrecer. Mas não é assim. É a persistência que faz a gente chegar lá. A persistência, a disciplina e, acima de tudo, a vontade e o propósito. Porque não adianta. Se você começar algo sem propósito, não acontece, tá? And the last one, cultural immersion. If possible, immerse yourself in English-speaking environments by living in a country where English is the primary language. This can accelerate your accent reduction and pronunciation improvement. Mas cara, às vezes você fala que fazer esses cursinhos de um mês lá fora não adianta nada. E olha, dependendo do tipo de pessoa que você for, realmente não adianta. Por quê? Você vai lá e compra um curso de inglês de um mês lá nos Estados Unidos. Aí você chega lá na sua sala, só tem brasileiro. No seu dorm, que eles falam, no seu alojamento, só tem brasileiro. Tem algum coreano, tem algum europeu, mas a maioria é brasileiro. Qual é a língua que você acha que você vai falar mais? Português ou inglês? Por quê? Você vai acabar fazendo mais amizade com brasileiros e, por consequência, você vai acabar falando só português. Então, quando possível, esteja imerso, 100% imerso na língua. E algo que eu falei aqui, eu já falei várias vezes para os meus alunos, quando eu fui para os Estados Unidos, meus primeiros 6 meses foi basicamente isso. Eu tinha muito amigo brasileiro, falava muito português, até que chegou um ponto que eu acordei para a vida. Eu levei um balde de água fria da minha host mom, da Summer. Ela falou assim, wow, Karen, it's amazing how your English gets worse when you go out with your Brazilian friends. Why? Because I was always talking in Portuguese. I wasn't talking in English. I wasn't practicing my English. I wasn't doing what I was there for. And after that, I was like, you know what? I cut ties with all my Brazilian friends. Assim, não que eu tenha rompido com eles, mas o que aconteceu? Como a maioria estava lá só por um pequeno, curto período de tempo, e eu ia ficar lá 2 anos, acabei ficando quase 8, né, 7 anos e meio, quando eles foram embora, eu no more Brazilian people. I went out to look for
natives, American friends. Okay? And that's how I improved my English. You have to immerse yourself and speak English as much as possible. Take advantage of every opportunity you have to speak English. If you see a gringo on the street, go out and talk to them. Practice. Ok? Então, galera, these are my 14 tips on how you can improve your pronunciation and accent in English conversations, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Elas são dicas muito valiosas e assim, por mais que a gente às vezes martele ali, né, na cabeça da pessoa, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Já aconteceu de eu estar lá nos Estados Unidos. I worked at Macy's for 5 years. Aí chegou 2 guri na loja, eu fui atendê-los, eu percebi que eram brasileiros, but I kept on talking in English with them. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, qual que é o propósito de você gastar mais de 30 mil reais pra vir aqui fazer um curso de inglês e você só fala português? E tudo isso, all of that in English, they looked at me and they were like, whoa, what's wrong with you? I'm like, seriously, why are you just talking in Portuguese? Aren't you here to learn English? Why'd you spend so much money to be here and not fulfill your purpose? And they were thoughtful after that. Okay? Well, guys, so this is it. I hope to bring more content for you guys, something more based on grammar next week, so you guys can learn a little more. All right? Thanks so much. You guys have a great evening, and I'll see you. Bye-bye.